A very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see the continuation of coulometric titration. And in this unit, previously we have seen electrogravimetric method, the principal instrumentation and application. Followed, we have seen something about coulometry, the different types of coulometry. Then we are seeing about the applications of coulometry. And coming to the applications, first application we have already seen, which is nothing but neutralization titration. It's otherwise called as acid-base titration. And today's class, the remaining three applications we are going to see, that is precipitation titration, complexometric titration, and redox titration, followed by advantages of coulometric titration. So these are the different applications we are going to see for today's class. So I'll start with precipitation titration. The first application we have seen in the last class. So this is a second application which is called as precipitation titration. So coming to precipitation titration, halide ions can be analyzed and estimated by titration anodically generated by the A plus ions. I'll repeat. So halide ions can be analyzed and it can be estimated with titration with anodically generated Ag plus ion. So the anodic reaction is Ag gives you Ag plus plus electron, and this Ag plus ions will react with X minus to give you AgX silver halide precipitate. And the solution containing the halide ion is electrolyzed using platinum cathode and silver anode. And the end point is potentiometrically determined. So this we call it as precipitation titration. I'll repeat. So how we are analyzing the halide ions is, the solution containing halide ions is electrolyzed using platinum cathode and silver anode. And what happens here is, at the anode, silver undergoes oxidation to reversibly give you Ag plus plus electron, and this silver ion will react with halide ion, reversibly gives you the precipitate AgX. And using this we are estimating the end point is detected potentiometrically. So using a potentiometer you can detect this. So this comes under application of coulometric titration. So it's clear. I'll repeat. So halide ions such as chlorine, bromine as well as iodine can be analyzed as well as estimated by titration with anodically generated Ag plus ion. So the anodic reaction is, because silver is acting as the anode, Ag gives you Ag plus plus electron, and this Ag plus ions reacts with the halide ion to give you AgX, which is nothing but silver halide is being precipitated, and the solution containing the halide ion is electrolyzed using platinum cathode and silver anode, and the end point is detected potentiometrically. So this is something about precipitation titration. So next thing we are going to see for today's class is complexometric titration. So coming to complexometric titration, here cations like calcium, copper, lead, zinc, etc. can be estimated by coulometric titration with EDTA. I'll repeat. So எந்த மாதிரி cations நம்ம estimate பண்ணலாம்னா calcium, copper, lead and zinc நிறைய இருக்கு. All those cations can be estimated coulometric with titration with EDTA solution. And what happens here is, the EDTA anion, that is it's represented as Hy3 minus, is generated by the reduction of Hg2 EDTA amine complex at the mercury cathode in an ammoniacal solution. I'll repeat. So cations such as calcium, copper, lead, zinc are being estimated by coulometric titration with EDTA. Okay, so the EDTA anion, that is represented by Hy3 minus, is generated by, அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, reduction of Hg2 EDTA amine complex at the mercury cathode in an ammoniacal solution, and the reaction is HgNH3Y2 minus plus NH4 plus 2 electron reduction takes place to give you Hg plus NH3 plus Hy3 minus ion, and the generated Hy3 minus anion reacts with the cation under estimation.
நமக்கு எந்த கேட்டையானை எஸ்டிமேட் பண்ணணுமோ அதுக்கு அந்த கேட்டையான் கூட இந்த Hi3 மைனஸ் அயான் வந்து react பண்ணும். Using that we can detect the thing potentiometrically. Is it okay? I'll say the reaction here. So for example, what you have taken is estimation of calcium. So what happens there is Ca2 plus Hy3 minus plus ammonia gives you CaY2 minus plus NH4 plus, and the end point is determined potentiometrically. Is it okay? So what you are doing here is the Hy3 minus ion is generated by reduction of Hg2 EDTA amine complex at the mercury cathode in ammoniacal solution. Reaction என்ன நடக்கும்னாமா HgNH3Y2 minus, which is nothing but mercury 2 EDTA amine complex at the mercury cathode, அது எதில் போட்டிருக்கோன்னா அமோனியாக்கல் சொல்யூஷன் கூட ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணும் என்ன கிடைக்கும்னா Hg mercury plus ammonia plus Hy3 minus ion, which is nothing but the EDTA anion அது கிடைக்கும். ஸோ இந்த EDTA anion என்ன பண்ணுன்னா ரியாக்ட்ஸ். EDTA anion நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோன்னா Hy3 மைனஸ். ஸோ இந்த ஆனியான் வந்து யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணணும்னா எந்த கேட்டையை நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணணுமோ அதுக்கு கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கால்சியம் எடுத்திங்கன்னா Ca2 plus Hy3 minus plus ammonia NH3 gives you CaY2 plus NH4 plus, and the end point is detected potentiometrically. So this is something about complexometric titration. And the last one we are going to see for today's class is redox titration. So coming to redox titration, a variety of determination have been carried out for electrogeneration of redox reagents like halogens. For example, bromine is generated at the anode by electrolysis of potassium bromide, and the bromine thus generated is used to estimate Ag3 plus Sb3 plus. It's nothing but silver arsenium As3 plus, then Sb antimony Sb3 plus ions present in the solution. Is it clear? I'll repeat. So if you take the variety of determination has been carried out for electrogeneration of redox reagents such as halogens. Okay, என்ன பண்ணுறோன்னா bromine முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணணும் anode by electrolysis of potassium bromide. இந்த bromine ஜென்ரேட் ஆன bromine என்ன பண்ணணும்னா is used for estimation of arsenic As3 plus as well as antimony 3 plus ions present in the solution. எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும்னாமா பொட்டாசியம் bromide வந்து முதல்ல bromine வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி எப்படி பண்ணுவோம்னா KBr gives you K plus plus Br minus. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய KBr சொல்யூஷன்லேருந்து Br minus வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ 2 Br minus will give you 2 Br minus will give you Br2 bromine gas plus electron. சரியா? அதுக்கப்புறம் this is at anode cathode என்ன நடக்கும்னா water reacts with the electron reduction undergo பண்ணி hydroxide ion plus H2 gas வந்து cathode liberate ஆகும். இப்போ arsenium oxide plus bromine plus OH minus. ஸோ அந்த bromine gas plus OH minus will give you arsenium oxide plus Br plus water. Similarly, redox reagent like Ceric ion can be generated at the anode using estimation of Fe2 plus அல்லது arsenic 3 plus அல்லது titanium 3 plus and uranium 4 plus ions present in the solution. Is it okay? So I'll repeat the thing. So redox reagents such as ceric ion can be generated at the anode used for the estimation of airல நிறைய பேருக்கு எஸ்டிமேஷன் வந்து ceric ion வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனோடில் ஜென்ரேட் பண்ண அந்த ceric ion யூஸ் பண்ணி ஏர்லாம் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணோம்னா ஃபெரஸ் பண்ணலாம், ஆர்சீனியம் பண்ணலாம், டைட்டேனியம் பண்ணலாம், யுரேனியம் பண்ணலாம். ஸோ Fe2 plus As3 plus Ti3 plus U4 plus. So these things can be estimated using this procedure. Is it okay? Then the series ion will give you ceric ion plus electron, and that comes this ceric ion will combine with Fe2 plus to give you Fe3 plus plus Ce3 plus. Is it okay? I'll repeat the thing redox titration once again. So redox titration பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நடக்கும்னாமா a gas is being generated at the anode by electrolysis of potassium bromide, and this bromine gas generated is used for the estimation of arsenic as well as antimony ions present in the solution. அதுக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் பாரு
என்ன நடக்கும்னா KBr gives you K plus plus Br minus. அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், Br minus gives you Br2 plus 2 electron. அடுத்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடில் வாட்டர் அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன் டு கிவ் யூ ஹைட்ராக்சைடு அயன் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ். திருப்பி இந்த ஆர்சீனியம் ஆக்சைடு கூட புரோமின் கேஸ் ப்ளஸ் ஹைட்ராக்சைடு அயன் ரியாக்ட் டு கிவ் AsSO4 3 மைனஸ் ப்ளஸ் Br மைனஸ் ப்ளஸ் H2O. இஸ் இட் ஓகே? சிமிலர் இதே மாதிரி நம்ம வேறு என்ன ரிடாக்ஸ் ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணலான்னா, you can use Ce4 plus ion, Ce4 plus ion, which is called as steric ion. Steric ion can be generated at the anode and that can be used for estimation of யாருக்கெல்லாம் Fe2 plus As3 plus Ti3 plus U4 plus ions present in the solution. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்காங்க. That is Ce3 plus, which is nothing but serous ion, will give you steric ion plus electron at the anode. Cathode என்ன நடக்கும்னா, what happens here is Fe2 plus ion நம்ம estimate பண்ணோம்னா அது வந்து Ce4 plus கூட combine பண்ணி will give you Ce3 plus plus Fe3 plus. And potentiometric methods are used to detect the end point of the coulometric redox titration. யாரை யூஸ் பண்ணுறோம், potentiometric method தான் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாத்துலேயும் வந்து நீ உனக்கு if you take complexmetric or you take precipitation or you take redox titration, all the things are potentiometrically determined. So coulometric titrationல ஒன்லயோ conductometry வச்சு பண்ணலாம் அல்லது potentiometry வச்சு பண்ணலாம். இந்த மூணுமே இதில் தான் பண்ணுறோம். By potentiometric method only we are doing. Okay. Finally we are going to see the advantages of coulometric titrations. என்னலாம்னா, standard solutions are not required, the titrant is produced. நம்ம அதில் ஜென்ரேட் ஆனோடில் ஜென்ரேட் ஆகிறத யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are doing the titration. So we call this as coulometric titrations. Very small quantity of reagent may be determined. எவ்வளோ ட்ரேஸ் அமௌண்ட் இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். reagent difficult to store and standardize may be used. ஏதாவது நமக்கு வச்சிருக்கிறதுக்கு கஷ்டம் அல்லது ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண கஷ்டம்னா கூட இதில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். titrations are extremely very precise, ரொம்ப ஆக்குரேட்டாக வந்து இருக்கும். Is it okay? So these are the advantages of coulometric titration. So what are the advantages of coulometric titrations பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, standard solutions are not required, titrant is being produced in the reaction. அப்புறம் trace amount of reagent இருந்தால் கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய reagents வந்து நம்ம இதில் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Titrations are very extremely precise. So these are the advantages of coulometric titration. So for today's class I have taken very simple things only. Application of this coulometric titration. So first one we have seen in the last class, which is called as neutralization titration or acid base titration. Second is the precipitation titration. Third is complexmetric titration. The last one is redox titration, followed by advantages of coulometric titration. So I think you are able to understand the class. Thank you for listening. Continue studying and keep on studying. Thank you, ma.